అన్న ఒక నిమిషం. ఖాదర్ భాషా నిన్న సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు. ఆ సొల్యూషన్ కూడా మీకు నేను ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాను, చూడండి. So I will keep the solution also here. Okay, is it with ఏమన్నా కనిపిస్తుంది? అది ఖాదర్ భాష పంపించిన సొల్యూషన్. ఏది ఖాదర్ భాషలో అది షాహిద్ అది పంపించినది? నేనే సార్. నేను క్లాస్ రాలేదు సార్, ఖాదరే పంపించిన. నేను క్లాస్కి రాలేదు, చాలా అర్జెంట్ పనులు ఉంటాయి కదా. ఏం డిఎస్సి వస్తుందంటనా? లేదు సార్. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లెక్సిబుల్ విత్ డిజిటల్ టీచింగ్. ఓకే, సో వాళ్ళు తీసి పంపించేస్తే మనం ఇలా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇంటగ్రల్ e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఇంటగ్రల్ 0 to 2 h 0.25. then n equals to b minus a by h, it comes 8. That means you will have x0 to x8, y0 to y8. So this is the x values, these are the x values. You need to find at this point as a value of e power minus x square, e power minus of 0.25 whole square. ఇంకా దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేటర్లో ఎలా చేస్తామనేది ఇంకా మీరు చూడాలని. యాజ్ ఎ డిగ్రీ మ్యాథమెటిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ క్యాలిక్యులేటర్స్లో గది సాల్వ్ చేసేది రాకపోతే హైలీ డిఫికల్ట్. సో ఒకటి ఆల్రెడీగా చెప్పాను, మరీ చెప్తున్నాను. మీరు క్యాలిక్యులేటర్లో అయితే ఈ పవర్ ఎక్స్ కొడుతూనే ఇలా వస్తుంది, బ్రాకెట్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది. లేదంటే నువ్వు బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకో, మైనస్ 0.25. ఇంకొకటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, మీరు దాన్ని యూజ్ చేస్తే మరీ ఇలా వస్తుంది, ఈక్వల్ టు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఆన్సర్ ఉంటుంది. మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ 50 పెట్టేస్తే మళ్ళీ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో యూ కెన్ get all those values. Numerical integration, finding numerical integration using these formulas, very 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 easy. So we found here y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8. Then trapezoidal rule formula is this one. So in this one, so y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7. This is y0, yn. Yn means y8. And next, just simple additions, multiplications. That's all. Nothing is there. Additions, multiplications, divided by. And corresponding function values. Nothing is in numerical integration. Next. Simpson 1/3 rule. I already told you this formula. H by 3 and then y0 plus yn, starting y value, ending y value, plus 4 into odd terms plus 2 into even terms. That's all. Nothing is there. So Simpson 1/3 rule 0.8817. This is 0.8820. సో మరి ఎందుకు రెండు ఫార్ములాస్ ఒకే ఫార్ములాని తీసుకోవచ్చు కదంటే నో.
In one particular situation, one integration will give you the right approximation. There are many other error analysis, many more, some thousands, lakhs publications are there in numerical. Numerical analysis is the most important topic for all the mathematicians, even for scientific engineering problems. Okay, right. So any function, whatever the function they given to you, you just to see. So finding this step and these values. Up to here, this is common to any method, either trapezoidal, Simpson 1/3. Now I will give you Simpson 3/8 rule. Next, Weddell's rules, Boole's rules. These 5 numerical integration formulas, you have it. Very simple kind of thing. For anything, up to here is common calculations based on this problem. After that, these calculations will change according to the function they given here. After that, a simple manipulations in the formulas. Okay, right. Now comes to next method. See, now 2 methods are over. So if I give you a numerical integration, then you need to find that integral using these 2 formulas. Now I will give you the third one. Then you need to solve the numerical integration value using those 3 methods. Once 5 methods completes, you need to apply 5 methods for a given one particular problem. Okay, right. Now write down another procedure, another formula for finding numerical integration, that is Simpson 3/8 rule. 3/8 rule or 3/8 rule, something. 3/8. 1/3. This is 3/8 rule. Simply 3/8 rule. Now this formula is simply write down Simpson 3/8 rule. If we have an integration a to b, a we are considering x0, b we are considering xn, then f of x dx equals to, see, before 1/3 rule, so h by 3. Now it's 3/8 rule, so 3/8 into h into the first 2 terms are common in all these 3 methods, that is y0 plus yn. Here 3 into y1 plus y2, y4 plus y5. Just observe what I am writing here. y7 plus y9 plus and so on, plus 2 into y3, y6, y9 plus and so on. Could you please anybody explain me what is the logic here, how to remember this formula? Could you please anybody? Term and last term. Okay, how can we remember this formula? Hard table on digit push it 2 to this much. Okay, 3 multiples అన్ని 2తో మల్టిపుల్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ లాస్ట్ టర్మ్ వదిలేస్తే మిగిలిన టర్మ్స్ అన్నిటిని 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. దట్స్ ఆల్. వెరీ గుడ్ సార్. అయితే పైన 3 దగ్గర y9 రాశారు కదా సార్. సారీ, y8. వెరీ గుడ్, y8. ఓకే, y8 అది అంతే ఫార్ములా, ఇంకేం లేదు. సేమ్ n is b minus a by h, h is b minus a by n. If they given number of subintervals, then we can find h. Sorry, if they given step size, then we can find n. If they given number of subintervals, then we can find h.
A very simple logic here. Nothing is there in numerical integration. Now this is the formula for Simpson 3/8. And today we have one more class, that is from 3 to 4. I will take that class also. Most probably we will complete numerical integration by today. Later I will give you a more number of problems. I will write one integration. You just solve using all the methods. Just solve the integration using all the methods. Okay. Write down a question. Write down a question. Question. Evaluate integral 0 to 1 e power x dx approximately with the step size హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇప్పుడు ఓకేనా, కొంచెం పర్లేదా, ఆఫ్ 0.05 యూజింగ్ Simpsons 3/8 rule. 3/8 rule. That's all. Do it. Solution. ఏమా సుమిత్ర చెప్పమ్మా, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? రైట్ నాన్న. ఏమా సుమిత్ర ఉన్నావా? చెప్పు, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం క్లాస్? నువ్వు నాన్న, ఏం పేరు? రాఘవేంద్ర. గురుప్రసాద్ రాఘవేంద్ర, రాజేంద్ర, గురుప్రసాద్ రాజేంద్ర. Yeah, please. If you just given me a hint, then so that I will go. I also don't know what is Simpson 3/8 rule. మీరు చెప్తే నేను క్యాల్కులేషన్స్ ఇది రాస్తాను. ఎనీబడి? సో a equals to 0, a equals to 0, b equals to 1, okay, h equals to 0.05, h equals to 0.05, n equals to 20, b minus a by h, 1 minus 0 by 0.05, that is equals to 20. So you will have up to x20. Okay, just switch off your mic. Okay, అంతే. కాదర్ భాష ఒక్కడే క్లాస్ ఫాలో అవుతున్నాడు, అంతేనా? నువ్వేం నాన్న షాహిద్? x0, x1, x2, x3, x4, x5. ఒక్క నిమిషం, ఇంకొంచెం చిన్నగా రాసుకున్నాం. x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9. Okay, right. Initial is 0. We need to add one h, that is 0.05. Next 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.50 or 5. For this you need to find y. Not only this,
Okay, see, if you write in a column manner, it's go very lengthy. You just divide into 2 times. Okay, x and then y and then y and then y. So here what we will get? x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17, x18, x19, x20. Almost we have solved from the last 3 days around some 7-8 problems. And next, just to a small changes in the formula, remaining calculations all are same. So ఇప్పటికి రాసేస్తూ ఉండాలి. 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.0. Now you need to find y. What is the function? E power x. That means e power 0, e power 0.05, e power 0.1, e power 0.15, e power 0.2. కాదర్ భాష ఇవన్నీ నేను వాల్యూస్ అడుగుతాను. సరే యాక్చువల్గా మనం ఇవి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. We no need to write these values. You directly write those values. Okay, right. Chep. E power 0, 1, e power 0.5, 1.051. 0.51. Next. One 1.105752. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఒక్క సెకండ్. యా, ఫస్ట్ 0.05. ఓకే, 1.051. ఓకే, పాయింట్ తర్వాత 4 నెంబర్స్ తీసుకోండి. పాయింట్ తర్వాత 4 నెంబర్స్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పు ఏమొస్తుందో? 1.1052. 1.051. సార్ అది 1.0513. నెక్స్ట్ పాయింట్ 1కి 1052. 1.1052. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 1.1618. 1.1618. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 1.2214. నెక్స్ట్ 1.2840. నెక్స్ట్ 1.3499, sir. నెక్స్ట్ 1.4190. 9. 1. నెక్స్ట్ 1.4918. ఓకే. నెక్స్ట్ 1.5683. నెక్స్ట్ 0.55. నెక్స్ట్ నేను ఎక్కడైనా మిస్టేక్ రాస్తే చెప్పు. 1.9155. నానా ఇప్పుడు మనకున్న ప్రిన్సిపాల్ చాలా స్ట్రిక్ట్. చెప్తున్నాను.
అసలు మమ్మల్ని అయితే చాలామంది భయపెట్టేశారు. ఈ ఇయర్ మీకు అసలు సెలవులే ఉండవని చెప్పారు. మేమైతే చాలా భయపడిపోయినాము. చూసావా, కాలేజు యూనివర్సిటీ ఇవ్వకపోయినా మాకు కరోనా ఇచ్చింది. సార్ X16 2.2256 54 తప్ప లేదు సార్, కరెక్ట్. రైట్. కింద క్లాస్లో కదా. రైట్, let it be. We need a degree, not certificate, not degree certificate. We need knowledge of graduate that could be useful to our life, not certificates. If you want certificates, you just come with your photo, your signature. There are many distance educations and many universities are there. I will give it to you the certificate, no problem. Many distance universities are there. They will give the certificate. Right. Using these values, yeah, one could tell me Simpsons 3/8 rule. I just given you the definition just before 5 minutes. Simpsons 3/8 rule. So integration x0 to xn f of x. Here yeah, no need of writing again this formula. We can say 0 to 1 e power x dx. Yeah, please, anybody, what is h value here? 0.05. Okay, into y naught. Okay, first then we will take values. Y naught plus, what is the value? Y20. Okay, plus something 4 into is there. What is that? 3 into, yeah, just go into non-3 multiples. 3 into non-3 multiples. Okay, 3 into y1 plus y2 y4 y5 7. Yeah, tell me. Y8. Next, 2 into y14 y16 y17 y19. These are non-3 multiples. Now with 3 multiples we need to take 2 multiple. 3 multiples ki 2 to multiply cheyali. That means y3 y6 y9 y12 y15 y18. Next is y21. No, we do not have 21th value here. This is Simpsons 3/8 rule for this problem, because here 20 subintervals are there. Each step length is 0.05. You just above you have a values, you just substitute here, do those additions, multiplications, that's all. That is Simpsons 3/8 rule. That's all, nothing is there. Could you please fast do these calculations? Anybody? I will wait for 1 minute. So first one value I will write it down. Y0, that is 1. Yn 1 plus, see, in examination you write all the values, then only they will give you full marks. Whereas in our class, even in your notebook also, you should write every values. Whereas here I will give you the guidance, what values you need to write here.
I may not write all the values here, but you should write in your notebook and in your exam also. Do not write plus dot 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 just by adding. That may be get wrong answer also. You may be miss some values and all those things. To cross check after completion of the question, to cross check the values you did not get. But if you write all those values, it's very easy to cross check your answer. See, when numerical solution, when we have a calculation in our problem, once problem is completed, we need to go back and check once again whether our steps are correct or wrong. In that case also, you required all those values. See, these numerical values we can do with Excel sheet very simply. Very simple manner we can do all these numerical integrations, especially numerical integrations in Excel sheet. So mostly by today I will finish it up, this numerical integration. Okay, write down 3 into y1 plus y2 1.0513 plus 1.1052 plus 1.2214 plus and so on. Write down. For me it's not needed, whereas for you it's mandatory. Yeah, please. So I need 2 of your answers. Okay, I will stop this problem here. You just do the calculations and give me your reply through WhatsApp group. Okay, right. Now next question. Okay, next question తీసేసుకున్నాను. ఎంతసేపు అదే చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం. Write down next question. Write down next question. In your examinations, they ask you one numerical integration using 2 methods for 10 marks question, right? So in general, they ask you using Simpson 1/3, Simpson 3/8 rule, trapezoidal rule, Simpson 1/3, or they may see if they give interval, number of intervals are less, then they will ask you 2 methods. If number of intervals are more, then they will ask you 1 method. That is the logic. That means the time taken to complete one question should be proportionate. And then ఒక 1 minute సొల్యూషన్ అవుతుంది అంటే నేను ఇక్కడ ఆగుతాను, లేదంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను ఇక్కడ. Because we are very familiar with all those notations, y0, y1, y3, y10, y20 and those sums and multiplications. Next and all, just changing the formula. You need to go through it. Okay, I'm just giving you 1 more minute. You just complete.
సార్ ఆన్సర్ 1.6145 అవుతుంది. ఏమొచ్చిందన్నా? 1.6145. సరే ఓపెన్ చేయి, దాన్ని స్నాప్షాట్ తీసి వాట్సాప్లో పెట్టి చెప్తా. పెట్టా వాట్సాప్లో. పెట్టాను సార్.